వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ PR జాబ్స్ ఇన్ఫో. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి డైలీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అయితే గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ లైవ్ టెస్ట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. అండ్ అలాగే ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మనం బయాలజీ సబ్జెక్ట్ నుండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఈ బిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు జరిగే ఈ లైవ్లో అయితే ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి, ఓకేనా? సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. So first question, where does the actual exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, occur in the human respiratory system? So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys. Do it fast guys, do it fast. So కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. Good evening Rachna, hi Tony, hi Anji. So the correct answer is option C, alveoli is the right answer. సో మానవ శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో వాయువుల వాస్తవ మార్పిడి ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అల్వియోలిలో జరుగుతుంది. అల్వియోలి అనేది ఊపిరితిత్తుల్లోని బ్రోంకియాల్స్ చివరన ఉండే చిన్న గాలి సంచులు, ఓకేనా? So next, the structure that prevents the entry of food into the windpipe during swallowing in the, మింగేటప్పుడు ఆహారం శ్వాసనాళంలోకి వెళ్లకుండా నిరోధించే నిర్మాణం ఏది? సో ఆప్షన్ ఏ గ్రసని, ఆప్షన్ బి స్వరతంత్రులు, ఆప్షన్ సి ఎపిగ్లాటిస్ అండ్ ఆప్షన్ డి లంగ్స్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. హాయ్ నావల్ ఏవియేటర్, గుడ్ ఈవినింగ్. Very good guys. So the correct answer is option C, epiglottis is the right answer. So epiglottis అనేది నాలుక యొక్క పెద్ద వద్ద ఉండే బేస్ ఉన్న మృదులాస్థి యొక్క ఫ్లాప్. ఇది మింగేటప్పుడు వాయునాళం తెరవడం ద్వారా మూసుకుపోతుంది. తద్వారా ఆహారం శ్వాస మార్గంలోకి రాకుండా నిరోధించబడుతుంది. The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is called. బలవంతంగా గాలిని బయటకు వదిలిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి లోపలికి పీల్చగలిగే గాలి గరిష్ట పరిమాణాన్ని ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ టైడల్ వాల్యూమ్, ఆప్షన్ బి ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అండ్ ఆప్షన్ సి vital capacity and option D total lung capacity. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys. Very good. So the correct answer is option C, vital capacity. So కీలక సామర్థ్యం is the right answer, ఓకేనా? సో ప్రాణాధార సామర్థ్యం అంటే ఒక వ్యక్తి గరిష్టంగా పీల్చిన తర్వాత పీల్చగల లేదా గరిష్టంగా నిశ్వాస తర్వాత పీల్చుకోగల గాలి గరిష్ట పరిమాణం. ఇది ఊపిరితిత్తుల లోపలికి మరియు వెలుపలకి తరలించగల గాలి మొత్తం ఘనపరిమాణం. సో గరిష్టంగా పీల్చిన తర్వాత ఊపిరితిత్తులు పట్టుకోగల మొత్తం గాలి పరిమాణాన్ని మొత్తం ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం అంటారు. నెక్స్ట్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద బ్లడ్ మెయిన్లీ అటాచ్డ్ టు విచ్ కాంపోనెంట్? రక్తంలో ఆక్సిజన్ ప్రధానంగా ఏ భాగంతో జోడించబడి రవాణా అవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ప్లాస్మా, ఆప్షన్ బి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఆప్షన్ డి ప్లేట్లెట్స్. యా, ఆఫ్ కోర్స్ నావల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, హిమోగ్లోబిన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆక్సిజన్ ప్రధానంగా ఎర్ర రక్త కణాల్లో కనిపించే హిమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్తో బంధించడం ద్వారా రక్తంలో రవాణా చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్, ద రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ ఈజ్, మానవుల్లో శ్వాస వర్ణద్రవ్యం ఏది? ఆప్షన్ ఏ మయోగ్లోబిన్, ఆప్షన్ బి మెలనిన్, ఆప్షన్ సి హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఆప్షన్ డి క్లోరోఫిల్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి
ఆప్షన్ సి హీమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మానవుల్లో హీమోగ్లోబిన్ శ్వాసకోశ వర్ణద్రవ్యం. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల్లో కనిపించే ప్రోటీన్. నెక్స్ట్, ద ప్రైమరీ మజిల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ ద. శ్వాసక్రియను నియంత్రించడంలో ప్రధాన పాత్ర వహించే కండరం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ అండ్ ఆప్షన్ బి abdominal muscles and option C diaphragm and option D pectoral muscles. So correct గా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C diaphragm is the right answer. సో డయాఫ్రాగమ్ అనేది ఛాతీ కుహరం యొక్క బేస్ వద్ద ఉన్న ప్రాథమిక శ్వాస కండరం. ఇది ఉదర కుహరాన్ని ఛాతీ నుండి వేరు చేస్తుంది. డయాఫ్రమ్ సంకోచించినప్పుడు అది చదునుగా మారి క్రిందకు కదులుతుంది. నెక్స్ట్, ద డబుల్ లేయర్డ్ మెంబ్రేన్ కవరింగ్ ద లంగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్. ఊపిరితిత్తులను కప్పి ఉంచే రెండు పొరను ఏమంటారు? సో ఆప్షన్ ఏ పెరికార్డియం, ఆప్షన్ బి పెరిటోనియం అండ్ ఆప్షన్ సి ప్లూరా అండ్ ఆప్షన్ డి డ్యూరామేటర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి ప్లూరా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్లూరా అనేది ప్రతి ఊపిరితిత్తులను చుట్టుముట్టే రెండు పొరల పొర. ఇది రెండు పొరలను కలిగి ఉంటుంది. విసరల్ ప్లూరా ఇది ఊపిరితిత్తులను నేరుగా కప్పి ఉంచి లోపల పొర. మరియు ప్యూరిటల్ ప్లూరా ఇది ఛాతీ కుహరాన్ని కప్పి ఉంచే బయటి పొర. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ఇన్హలేషన్ ద డయాఫ్రమ్. గాలిని పీల్చేటప్పుడు ఇన్హిలేషన్ డయాఫ్రమ్ ఏం చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ రిలాక్సెస్ and moves up and option B contracts and moves down and option C does not change its position and option D moves sideways. So the correct answer vachesi manaki option B is the right answer. Next, the breathing movements are controlled by which part of the brain? శ్వాసక్రియ కదలికలు మెదడులోని ఏ భాగం ద్వారా నియంత్రించబడతాయి? ఆప్షన్ ఏ సెరిబ్రమ్, ఆప్షన్ బి సెరెబ్రమ్ and option C medulla oblongata and option D hypothalamus. So the correct answer is option C is the right answer. Next, cellular respiration takes place in the. కణ శ్వాసక్రియ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆప్షన్ ఏ న్యూక్లియస్, ఆప్షన్ బి మైటోకాండ్రియా, ఆప్షన్ సి సైటోప్లాజం అండ్ ఆప్షన్ డి లైసోసోమ్. So the correct answer is option B mitochondria is the right answer. Next, the digestion of carbohydrates begins in which part of the digestive tract? కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణ వ్యవస్థలో ఏ భాగంలో ప్రారంభమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ స్టమక్, ఆప్షన్ బి స్మాల్ ఇంటెస్టిన్, ఆప్షన్ సి మౌత్ buccal cavity and option D esophagus. So the correct answer is option C is the right answer. కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణక్రియ నోట్లో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ లాలాజల అమైలేస్ అనే ఎంజైమ్ పిండి పదార్థాలను చిన్న చక్కెరలుగా విచ్ఛిన్నం చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. నెక్స్ట్, విచ్ గ్లాండ్ సెక్రెట్స్ బైల్ జ్యూస్? పిత్తరసాన్ని స్రవించే గ్రంథి ఏది? ఆప్షన్ ఏ ప్యాంక్రియాస్, ఆప్షన్ బి గాల్ బ్లాడర్ అండ్ ఆప్షన్ సి లివర్ అండ్ ఆప్షన్ డి స్టమక్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ option C liver is the right answer. Next, the acidic medium in the stomach is maintained by the secretion of. కడుపులో ఆమ్ల మాధ్యమం దేని స్రావం ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ పెప్సిన్, ఆప్షన్ బి శ్లేష్మం అండ్ ఆప్షన్ సి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆప్షన్ డి బైల్ జ్యూస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ is the right answer. Next, which enzyme is primarily responsible for the digestion of proteins in the stomach? కడుపులో ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియకు ప్రధానంగా బాధ్యత వహించే ఎంజైమ్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ అమైలేస్, ఆప్షన్ బి లైపేస్ అండ్ ఆప్షన్ సి ట్రిప్సిన్ అండ్ ఆప్షన్ డి పెప్సిన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి పెప్సిన్ is the right answer. Next, the final products of carbohydrate digestion are. కార్బోహైడ్రేట్ జీర్ణక్రియ యొక్క అంతిమ ఉత్పత్తులు ఏవి? ఆప్షన్ ఏ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఆప్షన్ బి అమైనో యాసిడ్స్, ఆప్షన్ సి గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ అండ్ లాక్టోజ్ అండ్ ఆప్షన్ డి స్టార్చ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి
Glucose, fructose and galactose is the right answer. Next, the finger-like projections present in the small intestine that increase the surface area for absorption are called. శోషణ కోసం ఉపరితల వైశాల్యాన్ని పెంచే చిన్న ప్రేగులో ఉండే వేలు లాంటి నిర్మాణాలను ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ క్రిప్స్, ఆప్షన్ బి పోర్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి విల్లీ అండ్ ఆప్షన్ డి నెఫ్రాన్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి విల్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ స్టోర్స్ ఫేసెస్ బిఫోర్ ఎక్స్క్రియేషన్? విసర్జనకు ముందు మలాన్ని నిల్వ చేసే పెద్ద ప్రేగు భాగం ఏది? ఆప్షన్ ఏ colon, ఆప్షన్ బి అపెండిక్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి రెక్టమ్ అండ్ ఆప్షన్ డి సీకమ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. The rectum is the right answer. So next, the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal to push food forward is known as. ఆహారాన్ని ముందుకు నెట్టడానికి ఎలిమెంటరీ కాలువ కండరాల లయబద్ధమై సంకోచం మరియు సడలింపును ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ అసిమిలేషన్, ఆప్షన్ బి డిగ్రేడేషన్ అండ్ ఆప్షన్ సి పెరిస్టాల్సిస్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఎజిషన్. సో the correct answer is option C. Peristalsis is the right answer. Next, pancreatic juice contains enzymes for the digestion of. క్లోమరసంలో దేని జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన ఎంజైమ్లు ఉంటాయి? ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఆప్షన్ బి ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆప్షన్ సి ఓన్లీ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ is option D. Carbohydrates is the right answer. Next, last question. Lack of vitamin B12 absorption due to the absence of iron-stick factor in the stomach leads to. కడుపులో ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోవడం వల్ల విటమిన్ B12 శోషణ లేకపోవడం దేనికి దారితీస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అండ్ ఆప్షన్ బి గైటర్ అండ్ ఆప్షన్ సి స్కర్వీ అండ్ ఆప్షన్ డి pernicious anemia. So the correct answer is option D, pernicious anemia is the right answer. Okay guys, so మన PR Jobs Info యాప్లో సో ది బెస్ట్ కోర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ఇందులో రైల్వే జాబ్ స్పెషల్, ఇందులో 1,00,000 బిట్స్ ప్లస్ మెటీరియల్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది కేవలం 299 రూపీస్కే. సో మనకి ఇంకా ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి కదండి. సో కొద్ది రోజులు మాత్రమే మనకైతే ఎగ్జామ్స్కి టైం ఉంది. ఈ టైంని మీరు అసలు వినియోగించుకోండి. సో మాకు మేడం అంతా వచ్చి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ 299 రూపీస్ కోర్స్ తీసుకొని 1,00,000 బిట్స్ 10 క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఉంటాయి కదా. సో ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ని మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ని అయితే ఇష్టపడతారో అది ఓపెన్ చేసి చూడండి. సో మీరు ఏది వీక్గా ఉంటారో ఆ సబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, టెస్ట్ రాయండి. మీకు మార్కులు ఎక్కడ తక్కువ వస్తే ఆ చాప్టర్ని మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి రివిజన్ చేసుకోండి. సో ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. 90 days వ్యాలిడిటీ ఉంది. రైల్వే అన్ని ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఈ కోర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గాయ్స్. రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.